Okay. Okay, my students, ya. Thank you for joining my class for today. Let me introduce my name. Ya, pertama saya perkenalkan diri dulu ya. My name is Tongamroni Sianturi, or usually the teachers and students call me Pak TR ya. Usually teachers and students call me Pak TR. And now I will be your English teacher, ya, for grade 10 social. Ini kelas 10 IPS ya. Okay. So while we are waiting for another participants, ya, we will talk and share about the identity, ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan berbagi mengenai data pribadi, ya. Personal identity. Okay. So you can see that in Immanuel, ya, make sure that we have class agreement, ya. Jadi untuk di Immanuel itu kita ada khususnya, especially for English subject, ya, we have class agreement. Ada kesepakatan kelas, ya. So first, I would like to ask you later on, after this short introduction and what we call that, you introduce yourself to another's, we will have class agreement. We call it kesepakatan kelas. So for today, I want you to introduce yourself, yeah, about your name, about your previous school, date, birthday, yeah, hobby, and etc. Okay, are you ready? Siap? Who will be the first? Siapa yang akan pertama? Okay, let me share the screen, make it easier, ya, untuk membuat lebih gampang. Okay, pay attention to the screen. So you need to introduce yourself. Ya, mungkin ada yang tidak jelas suaranya. Saya bantu di sini aja. Ya. Take a look at the screen. Please introduce, ya. Introduce yourself. Ya. Don't forget to inform us about your name, ya. Date of birthday. Ya kan? Tanggal lahirnya kapan? Date of birthday, umurnya maksudnya, how old are you? And then address. Ya kan? What else? Your previous school, ya. Dari mana kamu dulu, ya? Previous school. Maybe you can explain about the hobby, maybe. What else? Hobby, and then your specific details, ya, specific personality. Apa ciri khas apamu yang menjadi ciri khasmu gitu ya? And character. Apakah kamu orangnya suka bergaul, ya kan? Are you easygoing, friendly? Something like that. Or maybe you can share us about your ambition or what we call this? Daydream, ya. What do you want to be? Okay? Ya. I give you around 2 minutes. Saya kasih waktunya 2 menit. Silakan coba ditulis, ya, you write down on a piece of paper, and then you inform to us. Dan kemudian kamu sampaikan kepada kita di sini siapa kamu, namamu dari mana, tanggal lahirnya, umur berapa, ya. Atau di sini buat dia how old, ya. How old you are. Berapa umurmu? Oke.
Sir, Ya. Sir, itu dibuat kayak misalnya my name there, baru the password itu langsung buat atau di ini my name. Let me explain to you. This is only a short information. Ini hanya informasi aja, ya. You can free to explore, you can free to express. Bebas mengekspresikannya. Ini hanya contoh aja, ya. Ini contoh that you need to inform us. Ini hanya bagian dari informasi yang ingin kamu sampaikan. Ya. This is only a short information that you need to confirm to us. Ya, ini hanya contoh aja. You can free to express. Boleh bebas. Ya, freely to express. Bebas untuk berekspresi. Ya, kamu mungkin bisa sebutkan melalui dari pengalamanmu. Ya, I give you 2 minutes and then I will ask you one by one to speak in English. Ya, make sure to speak in English and don't be shy. Ya, tak perlu takut, tak perlu cemas ya, because with Pak TR, dengan Pak TR itu tidak ada yang di bawah tekanan, oke? Semuanya menyenangkan, because learning English with Pak TR is fun. One, I would like to inform you, ya, Pak TR is also a content creator on YouTube. Jadi Pak TR gurunya ini adalah YouTuber, ya. Nanti boleh cek YouTube saya ada. Semuanya ada. Oke, but first we need to focus on English. Kita harus fokus dalam bahasa Inggris dulu, ya. After this short break, we will discuss later on about your problem. Kita akan diskusi nanti, bincang-bincang. Pak, datang si Ervina. I can speak in English, Pak. Nggak bisa saya bisa bahasa Inggris. What is the problem? What seems to be the problem? Apa masalahnya gitu ya? Jadi kita akan ada konsultasi semacam penyakit siswa, ya. Ibaratnya kalau kayak dokter kan, Pak, saya ada gangguan. Nah, you need to confirm your disease, your problem. Jadi sampaikanlah segala penyakit dan masalah-masalahmu, and then we will talk here. Akan kita diskusikan di sini. Siapa di sini yang katakanlah nggak suka bahasa Inggris, ya apa masalahnya? Siapa yang suka? Bagaimana dia suka, gitu ya? Why do you love that subject? Why do you hate? Ya. Mengapa kamu suka? Ya. Jadi nanti kita akan diskusikan. Oke. Keep working. Silakan bekerja. Saya kasih 2 menit. Nanti saya akan coba cek lagi selama 2 menit. Akan saya kembali chat ya. Silakan. Bebas berekspresi dulu. Nanti akan saya tunggu. Make sure that your camera is active. Pastikan kameranya aktif ya. Supaya nanti terbiasa ke depannya. Nanti kesepakatan kelas itu akan sangat berguna. Ya, ada kesepakatan kelas nanti. Kesepakatan kelas itu adalah untuk membangun diskusi kelompok kita bagus ya. Jadi for today we only focus on the way we introduce ourselves. Jadi untuk hari ini topik pertama kita adalah memperkenalkan diri. Ada banyak ya, there are so many students are not able to introduce himself. Why? Or maybe he or she is not able to introduce himself or herself. Why? Because he or she or the student itself lack of network bandwidth is low. Jaringan berarti ya. It seems that you have but you can hear my sound. Tapi bisa dengar suara Bapak ya? Raise your hand. Bisa? Saya bisa dengar suara saya? Raise your hand. Angkat tanganmu kalau bisa dengar suara Bapak. Tidak. Bisa? Oke. Oke, never mind. Nggak apa-apa ya. This is only a short problem ya. Mungkin suatu saat nanti boleh kita cek ya. Boleh cek nanti gimana caranya supaya jaringannya bagus. Oke, who wanna try? Siapa yang mau mencoba? Silakan. So I would like to inform you that the purpose of learning, ya tujuan pembelajaran ini adalah to determine the structure of
introduction, personal introduction. Yeah. Later on, we will discuss about how to identify. Yeah. How to identify. Mengidentifikasi maksudnya. Okay. How to identify the language feature. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi mengenai ciri khas kebahasaan ya. Identify the language feature. To express the social function about introduction. Yeah. So the purpose of learning also you are able to express your personality, both oral, written, spoken, and written. Yeah. And also you are able to make a short conversation how to introduce yourself, your identity to another. Ya. Jadi itulah sebenarnya tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, I would like to remind you, saya perlu ingatkan kembali kepada anak-anak kami, because Zoom time allocation, alokasi waktu Zoom, it is only around approximately 40 minutes. Nah, karena kebetulan memang kita dari sekolah, dari rumah ya, kebetulan saya nggak pakai Zoom yang unlimited. Ini hanya dibatasi 40 menit. This is only around 40 minutes. So we still have around 7 minutes. Ya. Mungkin minggu depan kita akan coba ngomong. But for today, you need to write down. But before it, I want to ask you. Siapa yang mau mencoba dulu satu orang? Introduce yourself, please. Name, siapa namanya? Siapa namanya? What is your name? Dea. Oke, silakan Dea. Ya, silakan Dea. Please, introduce yourself. Hi everyone, my name is Dea Francisca Damanik. You can call me Dea for short. I'm 14 years old. I live in Komplek Flamingo. I came from school SMP Swasta Kristen Immanuel. My hobby is exercise, but I'm not skinny. I don't know what I am, what kind of the person. My biggest dream is to meet Thai actors. Thank you. Good. Yeah, that was there. Very good. Yeah. He want to be an actor. Am I wrong? My biggest dream is to meet Thailand actors. Okay. What kind of subject do you love, actually? Do you love mathematics? How about English? English. Yeah? Do you love English? Yeah. How about another subject? Biology, maybe? What? This is social, yeah? Social, okay. Do you love science or social, this class? For this class? What kind of subject do you like the most? Huh? How about physics? Or maybe chemistry? History? Mana yang suka? IPS atau IPA? Lebih dominan? Dia. Mana lebih dominan? IPA atau IPS? Sebenarnya saya suka IPS, Pak. Tapi lebih IPA aja biar bisa ngambil jurusan banyak. No, don't worry about the major, yeah. Every students with his or her own character and personality and characteristic, yeah, will able to adapt, ya, akan bisa beradaptasi nanti, ya. Jadi nggak perlu takut mau IPA mau IPS. As far as you concern and love the subject. Jadi sepanjang kamu suka dan memberikan perhatian lebih serius, saya rasa nggak ada masalah. Oke, that was very good from there. Who wanna try another? Siapa yang mau mencoba lagi? Silakan. Ayo. Siapa yang mau coba? Satu lagi lah, karena waktu kita tinggal 4 menit lagi. Silakan. Satu lagi, yuk. I need one student. Saya perlu satu lagi. Nanti ini tugasnya akan disubmit.
Don't forget to fill your attendance list ya. Jangan lupa diisi absensinya di WA anak ya. Tolong yang terakhir nanti mengupdate, buatkan tanggalnya dan apa satu lagi itu ya. Tanggal dan kelasnya kalau nggak salah ya. Copy aja ya. You need to copy my first WA, my first message. Boleh di copy pesan pertama saya tadi atau nama terakhir tadi. Tapi ditambahkan dari situ tanggal dan kelasnya. Oke, one student. Satu lagi. Siapa yang mau coba? Come on. No? No more? Coba Keisha. Keisha Nangin. Silakan, Keisha Nangin. Don't be shy. Whether you make mistake is never mind. Kalaupun salah-salah nggak apa-apa. Ya, yuk. Keisha, silakan. Our time is running out. Sudah ada pemberitahuan. Ayo cepat, Keisha, silakan. Hi everyone, my name is Keisha. I am 15 years old. My home Enders Berdikari, and the pen my hobby is swimming. I come from SMP Negeri 10 Medan. Thank you. Okay, thank you, Keisha. Yeah, Keisha was coming from SMP, or how do we call SMP? Yeah, junior high school. Okay, I was coming from junior high school SMP Negeri 10. SMP Negeri 10. Where is it? Padang Bulan. Dekat Pajus. Oh, I see. There cemetery, right? Ada pekuburan depannya ya? Okay, I see. Yeah. The cemetery, ya. Yeah. Pekuburan itu bahasa Inggrisnya cemetery. Okay, cemetery. Okay, that was Keisha. Okay, thank you everyone. Ya, don't forget to update your presence list. Jangan lupa nanti diupdate daftar hadirnya. For next week, ya, we will have class agreement. Jadi minggu depan kita akan membuat kesepakatan kelas. But saya lihat dulu ini semuanya cewek ya, nggak ada cowok ya. Semuanya perempuan di kelas ini. Laki-laki nggak ada. Wow. This is very unique. Ini adalah sesuatu hal yang paling unik yang saya lihat sepanjang saya mengajar Immanuel ya. As long as I teach in Immanuel for 10 years, this is the very, very unique situation and the very unique vibes ya. Ini adalah suasana yang agak unik ini. Semuanya cewek ya. Oke everyone, tadi ada notifikasi dari Citita katanya jaringannya kurang bagus. Oke, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bagus ya. Thank you for joining with my class session for today. Ini masih daring. Keep pray for us. Hopefully we can meet in the beginning of August. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di awal bulan Agustus ya. Supaya tidak daring-daring lagi. Okay, see you everyone because I have to move to another class 12 social. Saya akan melangkah ke kelas 12 IPS. See you and bye-bye. Don't forget your attendance list. Jangan lupa absensinya di WA ya. See you. God bless you. Okay, hello everyone. Hello, Mr. Iya. Do you miss me? Because I'm missing you all. How are you, everyone? How are things? Fine. Fine? Okay. I'm so sorry we can meet at school, yeah, because the situation of our country, virus, corona, yeah. Just keep praying. Hopefully we can meet, in the beginning of August.
Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa masuk. Not show the face on the camera. Jadi mukanya tidak tampil di kamera ya. So you need to try to fix it this semester. Okay. What we are going to do for today? So the first we need to make a class agreement ya. Budaya positif sebenarnya ini. Because I'm your English teacher, join what we call it, guru penggerak ya. Because I joined guru penggerak, so there are a lot of information that I need to share to you, especially my students in Emmanuel Christian School. So I want to express and perform real action, what we call that aksi nyata, actually. So one of the most important thing is to apply the positive culture, or we call it budaya positif actually. Ya, budaya positif. One of the budaya positif or positive culture that we need to apply in our class is about class agreement. Jadi satu hal yang mau kita terapkan di kelas 12 IPS itu mulai semester ini adalah budaya positif, yaitu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, actually this is poin-poin penting ya, very important point or maybe opinion, suggestion that are coming from you, yang datang dari siswa sebenarnya, that we need to apply in our class. Jadi budaya positif dalam hal kelas, kesepakatan kelas ini sebenarnya datang dari siswa, yaitu hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan selama proses belajar, ya. Jadi itu yang mau kita list hari ini. That we need to list the class agreement for today. Let me help you to share my screen, and then we need to list what kind of class agreement that we need to apply in our class. Okay, so here I would like to write down the title. Class agreement, kesepakatan kelas ya, supaya ada perbaikan pembelajaran untuk kita di semester ini, khususnya untuk 12 IPS. So, apa yang mau kita sepakati? Itu yang perlu. What do we need to apply or to deal with? Apa yang ingin kita sepakati ya? We agree. Mana ini? Atau we are agreeing to, atau we agree to, sama itu ya. We agree to, sama itu. Apa yang mau kita sepakati? Dalam hal belajar itu sebaiknya kita ngapain? Ayo, give me your response satu persatu, silakan. Pak, sebaiknya begini Pak. Sebaiknya begini. But make sure that you practice your English. Yo, silakan. Ini yang tampilkan wajah, or show the face on the camera. Jovita sudah ya. Michelle, Natalie Stompul, Christian, Dimas sudah. Orpa, Gabriel. Si ini Roma belum. Mei, Ernie, Glenito belum. Belum ada wajahnya. Deborah juga belum. Edgar juga belum. So please show your face on the camera. What do we need to deal with? Apa yang perlu kita sepakati? Silakan. Give me your response. Ayo, coba saya mulai dulu dari siapa lah ya? We start from May. Ayo May, speak in English. Nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Batak pun jadi. Yuk. Come on, May. Apa ya kira-kira yang perlu kita laksanakan, kita sepakati? What do we need to deal with in our class, especially social class, grade 12? Ayo, apa yang perlu kita sepakati? What do we need to apply to make our class more effectively in learn? Supaya kelas kita itu lebih bagus kalau dalam hal belajar. Silakan. Ini saya kasih contoh ya. Kelas 11 IPA ya. Grade 11 from
Science a few days ago said that they want to apply every English session should on the camera. Setiap tatap muka itu, setiap Zoom kameranya harus tampil katanya. How about you? Are you agree with that? Hah? Setuju nggak? Sebaiknya memang dia harus tampil semua wajahnya kan? Oke. How about you? Yang saya mau, I need you to respond. Saya mau kelas 11 IPS, 12 IPS merespon. Apa yang mau kita sepakati di sini? Ayo, silakan. Ayo. Siapa yang mau bicara dulu? Siapa yang mau mencoba dulu? Silakan. Masa nggak ada? Kelas 11 saja sampai 7 itu yang mau disepakati. Silakan. Gabriel, di-mute dulu suaranya, Nak. Silakan. Yang mau kita sepakati apa? Come on. I give you 2 minutes. Saya kasih 2 menit ya. Apa saja yang mau kita sepakati nanti silakan dibacakan. You list first and then you speak up. Ya. Like I give you around 2 minutes. Silakan. You discuss first with your friend. Ayo silakan, jangan malu-malu ya. Silakan didiskusikan dulu apa yang mau disepakati di kelas 12 IPS dalam hal belajar mengajar ya. Pak, sebaiknya kami begini, Pak. Pak, kami sebaiknya begini. Dalam hal belajar itu maunya gini, Pak. Nah, silakan. Ayo, salah nggak apa-apa ya. Kenapa agak takut-takut semua 12 IPS? Silakan. Don't be shy. Just practice. In bahasa Indonesia is never mind. You mix that into English is never mind. You speak in English very good. Ayo, silakan. Halo. Halo guys. Are you with me? Am I with you? Iya, si Erga ini senyumannya manis sekali. Tapi suaranya nggak ada. Erga. Give me your response. Halo Erga. Iya, belum ada suaranya Erga. Make on the microphone ya. Mikrofonnya dihidupkan dulu ya. Please switch on the microphone. Erga, ayo Erga. Komitmen lah, halo. Masa nggak ada komitmen 12 IPS? Macam mananya kita ini? Masa nggak ada komitmen kita? Pak, saya mau kita kelas 12 IPS begini. Itu. Oke, saya mau coba dulu tanya siapa ya. Natalie Sitompul. Mana Natalie Sitompul? Come on, Natalie Sitompul. Halo. Iya, saya mau sorot dulu Natalie Sitompul. Coba tampilkan wajahnya yang benar dulu, Natalie. Yang nampak itu cuma lampunya itu. Lampu sorot. Ya. Natalie. Silakan. Halo, Natalie. Can you hear my voice? Ya. Yeah. Natalie. Silakan. What do you need to say about the class agreement? Masa nggak ada? Ini akan kita kerjakan loh dan akan kita evaluasi. And we need to evaluate for the next week ya, every week, every month, so that all teacher and students ya can see the improvement, the way of teaching or learning in your class. Jadi nanti guru yang lain dan siswa-siswa lain akan melihat perubahan di kelas 12 IPS. Yo. Atau suara saya nggak kedengaran atau gimana ya?
Coba dulu yang bisa dengar suara saya angkat tangan. Yang bisa dengar suara saya angkat tangan. Jovita, Erni, bisanya dengar semuanya. Ayo, Christian lah dulu, Christian. What is the main point that we need to apply as a class agreement for your class? Apa kira-kira yang mau kita sepakati di kelas 12 IPS? Jadi contohnya kan sudah saya buat, kameranya harus tampil. Oke, nggak apa-apa. Itu bukan bagus itu kalau konsisten. Ya, silakan. Kalau dari aku pribadi, waktu kelas 11 itu kan, secara aku pribadi ya, secara aku kan nggak jarang ngumpulin tugas tepat waktu. Jadi kelas 12 aku mau sepakati ngumpulin tugas tepat waktu gitu, biar nggak menumpuk gitu, Sir. Ya. How can you put that into English? Bisa? Can you? Ayo, nggak apa-apa. Submit apa? Ayo, submit the assignment on time. On time. Submit the assignment on time. Oke, good. Ini kan bagus ini, budaya positif ini. Submit the assignment on time. Or based on the deadline ya. Berarti sesuai deadline ya, Natalie? Iya kan? Based on the ini bagus ini, berarti dia mengadakan refleksi dia ya. Based on the deadline. Iya, good. Yang lain, yuk, another students, please give me your opinion. What do we need to apply? Silakan. Masih satu. Katanya ya, Natalie said that we need to submit our assignment on time. Based on the deadline. Itu bagus. Itu Marta. Oh, sorry. Itu Marta. Marta ya. Marta, sorry. Natalie belum. Silakan. Marta, itu dari si Marta. Iya. Natalie Stompul mana suaranya? Why do you chat me? Why did you chat me? Do you have problem with your microphone? Oh, I see. Okay, so never mind. Natalie Stompul said that we need to, how can you say that in English, Natalie? Be on time. Simple aja ya. Okay. Natalie said that we need to be on time ya. Kita itu katanya kalau mau masuk belajar itu Zoom, be on time. Okay. Good. Natalie. Ya, silakan. Yang lain. Another students. Ayo. Tadi mukanya katanya harus tampil. Sudah. Apa lagi? Mengumpulkan tugas. Tapi mukanya tampil itu gimana? Kita sepakat atau tidak? Haruslah ya. Show on the camera. Oke, good. Bagaimana kalau yang sakit, Sir? Sakit? Ya, menurutmu bagaimana? Kita kunjungi? Bukan, dia apakah membuka kameranya atau tidak? It depend on us. Tergantung kita. Kan nggak apa-apa. Itu kan pendapatmu. Just speak up. Kalau dari saya sih nggak usah lah, Sir. Berarti kan harus ada counter based on the context kan. Kalau sakit ya nggak usah, hanya perlu izin. Berarti apa yang mau kamu buat? Kalau sakit bagaimana gitu? Nah, itu dia kesepakatannya. That's what we call class agreement. Nggak apa-apa, tambahkan aja Christian. But you make one point. Buatlah poin mengenai itu. Oke, on the camera. Kalau sakit nggak usah ya kan? Berarti izin gitu ya? Tapi dia mau tetap belajar. Itu iyalah. konsepnya, Sir. Iya, nggak apa-apa. It's never mind. Exceptional. What we call that? Sick. Ya kan? Or bad condition. Oke, nggak apa-apa. Ada juga beberapa siswa yang katakanlah sakit atau kondisi cuaca buruk, jaringan buruk ya. Maybe. Internet, nggak apa-apa. Yang penting real aja gitu ya. Real. Gak usah ini. Pokoknya dia real aja. Pak, memang
padam Pak lampu di sini, nggak mana, nggak apa-apa. I use my mobile phone, it's never mind. Oke. Ada lagi? Silakan. That's good ya. Sakit, mungkin nggak hanya sakit, bisa aja ada another problem, major force, ya kan? Kecelakaan bisa aja, who knows ya, nggak tahu kita. Silakan yang lain. Dika, halo Dika, show me your face. Ini si Dika ini lama-lama bandel ini ya. Nggak ada wajahnya. Ini dia artis Bollywood kita. I'm sorry sir, I didn't come yesterday because my body was... Halo Dika, what do you want to say? Come on. Dika. Yes, sir. Yeah. What do you want to apply about class agreement? Yeah, she is yawning. Come on. That's my son. Cum. He is cum right now. Oke, Dika, what do you want to say? Ya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa lah. Pak, maunya Pak, kalau belajar bahasa Inggris itu Pak, kita pakai high intelligence technology. Wih, keren. Teknologi intelligence tingkat tinggi gitu ya. Ayo, ada yang lain? Itu aja. How about the way you speak in English? Bagaimana kalau... Oh, ini ada Deborah Sinaga ini, chat. Make the class more interesting in online learning. X, so we don't get bored. I think. Maksudnya gimana nih? Online itu maksudnya, ini kan udah online ini. Online learning itu maksudnya gimana? Kayak buat kelas jadi menarik gitu maksudnya. Kan rada bosan juga kan, hampir 2 tahun kan online kelas. Ya, online learning itu kan banyak ya. Say for instance, we can use YouTube. Okay, it's depend on us ya. YouTube. What else? Kan if you can see, if you could see that in our previous semester I give you the link ya, kan saya juga kasih link ya. It's depend on you actually. But in the real, di kelas ini maksudnya, kan kalau kita pakai online, katakanlah kita putar YouTube ya, itu nanti waktu kita terbatas gitu. Sebenarnya online learning itu bisa diakses hanya kalau kita tidak tatap muka gitu ya. Kalau tatap muka seperti ini, what we call that? We have such a limited time. Waktu kita sangat terbatas ya. Jadi kalau Deborah bilang to make more interesting, it's never mind. But if we use online learning, nggak cukup. Kita pakai Zoom aja 40 menit. Loginnya udah berapa menit. Nunggu kawan-kawannya lagi. Udah nggak sempat lagi. Belum lagi nanti kalau kita katakanlah buka aplikasi online, bisa aja yang register, daftar dulu lagi. Nggak sanggup ya. Kecuali kalau kita sudah punya aplikasi terinstall gitu ya. Terinstall di handphone masing-masing. Tapi kalau dia hanya berupa materi, ya we can access banyak ya di YouTube, aplikasi dari Play Store banyak. Tapi saya mau soroti yang dikasih si Deborah ini, yang ini interesting, to make more interesting boleh lah. Mungkin ini dari segi penyajian boleh, tapi dari siswanya bagaimana? Dari siswanya dulu gitu. Apa yang mau kamu lakukan supaya lebih menarik gitu ya? Itu yang perlu. Kalau gurunya kan banyak, saya ada buat video pembelajaran ya. Bahkan video pembelajarannya juga jarang dicek gitu. Makanya saya nggak terlalu ini fokus ke YouTube. Saya mau buatnya, cuman siswanya nanti nggak mau akses, sama aja kan. To make the lesson more interesting. Nah, ini yang mau kita perjelas dulu gitu. Dalam hal dari siswa bagaimana? Apa yang harus kamu buat juga untuk membuat suasana kelas kita belajarnya menarik gitu.
What is your suggestion? Apa? Ini kan masih titik 2 sebenarnya ini. Kalau guru mungkin the material ya prepare. Kalau saya mungkin gini, gurunya prepare creative and innovative lesson kan gitu kan? Kalau dari siswanya bagaimana? Ayo. That's good ya. Kalau dari gurunya mungkin bisa seperti ini. Saya mungkin bisa buat dari media pembelajaran sendiri ada I have made it myself innovative. I forgot. Gimana menuliskannya inovatif? Innova. Cuman ini. Halo. How can we delete this? Nggak bisa ya? What else? Double dia. Ada yang lain? Silakan. Okay, to make our lesson more creative and innovative. Ada cara yang lain, saran yang lain, silakan. Ini tadi Deborah, silakan. Good ya. Apa? Ayo. Bagaimana caranya supaya kamu itu lebih aktif berbahasa Inggris? Apa suggestion-nya? Glenn itu. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, silakan. Ya, masih mikir-mikir. Gabriel, halo Gabriel. Give me your response. What do we need to apply? Apa menurutmu supaya belajar bahasa Inggris lebih sukses gitu? Apa yang harus kita sepakati? Kalau kita sepakati, ya si Dika ngantuk-ngantuk ya kan? Kayaknya dia live dia semalam dia live. Ya kan? Dika live Dika semalam. Contoh kan gini, budaya positif ini kan kalau dia tatap muka, if we have real class, contoh ya budaya positif, we cannot speak to another when the teacher explain. Di sini pun sebenarnya boleh. Pay attention to the teacher explanation, itu kan bagus. Do not throw the rubbish everywhere, jangan membuang sampah kemana-mana. Atau throw the rubbish into the trash can. Itu kalau dia real ya. Kalau dia budaya positif itu yang seperti itu gitu. If you have urgent or something need to do, you need to have permission. Kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan harus izin. Nah, itu Jovita mana Jovita? Where is Jovita? Yes, Sam. Yeah. Give me your opinion and response. What do we need to do in your class? Budaya positifnya apa? Kesepakatan kelasnya. Ini nanti akan melangkah ke minggu depan gitu. Tadi yang dibilang si Marta itu bagus. Itu refleksi itu ya. That's what we call self-reflection. She need to submit the assignment based on the deadline. Silakan Jovita. Tadi kan Sar ada bilang kayak mana biar bahasa Inggris kita juga kayak bagus gitu kan Sar. Nah, jadi kalau dari aku sih, kalau soal itu, kalau misalnya lagi belajar bahasa Inggris nih kan Sar, kalau memang ada sesuatu, ngomongnya bahasa Inggris aja. Mau dia dari Google nggak apa-apa sih. Kayak, ya kalau salah kan bisa Sar yang koreksi gitu.
Yeah, that's the problem. I asked in English, the students replied in bahasa Indonesia. Okay, kata si Jovita said that we need to speak in English. Do you mean all day long English session, sepanjang sesi bahasa Inggris? Jovita? Iya, jadi kalau misalnya lagi belajar bahasa Inggris aja gitu, Sir, kayak ya ngomong bahasa Inggris aja gitu. Kayak ya, kalau salah dikoreksi. Okay, good. How can you say that in English? Come on, silakan, Jovita. Class agreement-nya seperti what kind of class agreement that you say just now? Come on. Halo, Jovita. Iya, Sir, bentar. While learning to speak English, gitu ya? While learning to speak English. Bentar, Sir. Never mind, just keep practicing. While learning English, speak English. Oke. Gini aja, we make it simple, oke? Practice gitu ya. Practice and speak in English, oke? Ini harus disepakati ya nanti ya. Jadi when I speak in English, the student also try to speak in English, whether is it goes wrong or right. Kalaupun salah atau benar, harus gitu ya. Oke. Kita akan lihat mulai minggu depan. Practice and speak in English. Ya. In English session. Oke, ini sudah ada pemberitahuan ya. In English session. Kalau saya nggak masalah, full in English juga tiap hari nggak apa-apa. The problem is the students ya. I speak in English and then the students reply in bahasa Indonesia. That's happen all the time. Itu terjadi sepanjang waktu ya. Nah, mungkin malu. Ada beberapa siswa yang malu juga ya. Some of them quite shy to practice ya. But it's okay. Ya. Any else? Ada lagi yang lain? The first, submit the assignment on time. Oke, nanti akan kita lihat siapa yang ya who submit the assignment overdue date, lewat batas waktu ya. Be on time for Zoom session. Ini be on time ini maksudnya Zoom session ya. For to learn gitu ya, to learn. Jadi nanti ini ditulis ya. Silakan ditulis dulu, I give you around 2 minutes. Silakan ditulis dulu, nanti ditulis, dibuat namanya, baru ditandatangani. Jangan lupa kelas dan tanggalnya kirim ke WA saya. Silakan. Finish? Udah siap? Udah ditulis? Have you take a note? Udah ditulis tadi? Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Oke, atau dipoto boleh. Nanti ya, tulis di selembar kertas, foto, write down your name, tulis namamu, and then sign, ditandatangani, baru kirim ke WA saya pribadi, nanti akan kita tempel di papan tulis kelas 12 PS. Number 1, submit the assignment on time based on the deadline. Udah tadi. Be on time to learn. Oke. On the camera. Exceptional, sick, or bad condition. Boleh. Make the lesson more interesting. Prepare creative innovative. Inovatif. Ini inovatif tadi ini ya. 5, practice and speak in English session. Oke. Jadi mulai minggu depan, yang kelima kesepakatan ini harus dijalankan ya. Have you note the class agreement? Udah dicatat? Udah ya? Oke. Jadi mulai nanti jam 11 sudah boleh dikirimkan ke saya, ditulis tangan.
tanda tangani, buat namanya, kelasnya tanggal sekarang ya. Nanti kirim ke saya ke WA, akan saya update ya mengenai kesepakatan kelasnya. Dan itu masuk ke report pertama, laporan pertama kegiatan siswa ya. Oke, I think that's enough for today karena waktu kita juga sudah sangat terbatas. Untuk kelas 12 IPS jangan lupa diisi absensinya di WA ya, di WA. Udah diisi absensinya tadi? Sudah ya? Oke. Ada 18 orang. 19. Oke. Ya. Oke, thank you everyone for joining my class ya. Keep spirit ya, just prepare. I just want to ask you, have you got the books handout? Siapa yang sudah dapat buku? Ada yang sudah dapat buku dari sekolah? Ada? Oke, saya kasih waktu seminggu ya. I give you 1 week to prepare your handout ya. Ya, saya kasih waktunya seminggu supaya kamu persiapkan bukunya. Nanti akan saya report sesuai dengan informasi yang kami terima. Nanti akan direport ke Bu NR. Siapa yang sama sekali tidak punya buku, tidak akan diikutkan Zoom ya. Bukunya boleh dibeli dari luar, diusahakan mau bekas mau terserah lah, pokoknya harus ada. Ya. Untuk bukunya masih sama dengan buku tahun lalu ya. There is no changes ya. Boleh dicek nanti atau tanya Bu NR seperti apa covernya, isinya. Yang jelas semalam yesterday I asked her, there is no changes with the book. Jadi boleh nanti konsultasi atau cek. Sebelum beli, tanya dulu gitu ya. Oke, thank you everyone. See you and bye-bye. Oke, kelas grade 12 social. Open your book, chapter 1. What is our topic for today? We need to make the same book ya. We make sure that we have the same book. Kita harus pastikan kalau kita punya buku yang sama. Oke, come on. Make sure you practice also your English. Monica? Yes, sir. Iya. Read the material on chapter 1. Silakan. Chapter 1, I can assist you with that. Really? Yeah, I can itu sir. I can assist. I can assist you with that. Could you please show me to the camera like this? Do you have the same picture with this? No? Ini sir. Like that. No. Chapter 1. I can assist. Okay, so wait. So? Oke, berarti berbeda. I'm so sorry. We have different books ya. Nah, later on I will report to Bu NR ya. Saya akan coba sampaikan sama Bu NR ya. Oke, never mind ya. Buku kita berbeda. So, what can I say ya? We have different books. We have different handout. Glenito, how about you? Do you have the same book? No. Just like this? Show me. Like this. Oke, pathway ya. Isinya Yes. juga berbeda ya. Oke, ya, it's never mind.
For today, I would like to share my screen. Saya akan coba dulu tampilkan layar saya mengenai materi kita hari ini, ya. So practice your English always, ya. Cari dulu. We have different handout actually. Okay. Offering service. If I can check your book here, we can only have the material about offering service. Yeah. Do you have the same material about offering service, offering to do something? Yeah. Offering help. Yeah. Ya. Can you see the screen? Bisa lihat layar saya? Can you? Can you see the screen? Kelas 12? Yes, sir. Okay, good. So I turn on my camera actually. Okay. Here we need to discuss about offering service, yeah. And then we discuss the material by discussing. Ini sambil saya cek dulu ya partisipannya. Okay, offering service, it means that the way we say something and do an action about offer, ya, menawarkan. Pay attention to this, ya, kompetensi dasar, ya. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan melibatkan tindakan menawarkan jasa. So it means that later on you can understand how to offer a service, and then you can give a response, and also about the usage language feature, and also pay attention to the using of modality, the using of may, what, can, what if, ya, penggunaan modal itu. Okay. The purpose of the study, the students are able to understand the structure about interaction involved, yeah, giving an offer. You can also understand about the expression dealing with interaction involved doing offering service, yeah. You will able to identify interaction involved between offering service by using video or another example that is given. Yeah, I think it's very clear. So take a look at the introduction. Ini siapa nih gabungin? Erga. Okay. What do you know about offering service actually? Saya mau tanya dulu satu-satu. Michelle, what do you know about offering service? Come on, Michelle.
Offering service. Michelle. Ini yang lain belum tampil wajahnya ya. Ini kok jadi kayak gini layar saya ini. Oke. Michelle, can you hear my voice? Michelle? Michelle Christy nggak dengar suara saya. Dimas. Mana Dimas? Dimas Harefa. Hello. Can you hear my sound, everyone? Ini beberapa sepertinya nggak dengar suara saya. Jonathan? Yes. Yes, Mister. Okay. I want to ask you, Jonathan. What do you know about offering service actually? Kayak menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan sih, Mister. How can you say that in English? Kurang bisa, Mister. Why? Oke. Okay. Gabriel Rikwanto. Halo Gabriel. Halo Gabriel. Can you hear my voice? Yes, sir. Yeah. What do you know about offering service? Can you give me some explanation and also the example? Silakan. Can you? Oke, belum. Jovita, silakan. Halo Jovita. Yes, sir. Yeah. Can you give me sort of explanation about offering service, include the example? What do you know? Help others. Yeah. Help others. Help others. How? Help others. Others? Yeah. Yes, sir. Can you give the example in English about the interaction, about the way people communicate to another by using sort of expression maybe? Come on, Jovita. Can I help you, maybe? Boleh, of course. Why not? Go ahead, please. Siapa tadi? Who is speaking actually? What do you know about offering something? Offer, you know. It seems that you have done these activities for many ways actually. Sometimes you offer someone. Yeah. What is actually offering something that you in your mind, yeah, that you know? Come on. Wanna talk? Who is speaking just now? Siapa yang tadi yang bicara? Who was speaking just now? Okay, to make it clear, just take a look again the screen, yeah. I will show you the screen. So here, nanti aja. Offering help means, yeah, that's what we call a service, pelayanan itu ya. Is an expression used to help, yeah. So it means that if you offer something, it means that you need to help someone, yeah. Used to help or offer some assistance, yeah. Pay attention to these two words, yeah, help and assistance. Okay. So when you offer something, it means that you help someone. You give him or her, or you give them assistance, pertolongan. Ya.
Offering help or service adalah ungkapan menawarkan bantuan, ya. Can you get it? Oke. Menawarkan bantuan. Oke, take a look at this, ya. Coba lihat contoh yang berikut ini. Nah, formal and non-formal, informal, ya. Formally, it is used in formal situation, katanya. Jadi kalau digunakan dalam bentuk formal, something like this. Over older person or someone who is the position is higher than you. Jadi, you need to distinguish those expression. When you meet with someone older than you need to offer something politely. Ya, you use modality could, not can. Boleh menggunakan kata could. Kalau can itu, it seems that it a more proper to the same level of you. Ya, hampir-hampir sama, sebaya. Take a look at the example. Could I give you a hand? Bisa saya bantu? Nah, moreover, when you say something to your friends, offer something to your friends, you can also say, "Can I help you?" But that's quite different with this expression, ya. Agak berbeda dengan "Could I give you a hand?" What is the difference? The sentence "Could I give you a hand?" more polite than "Can I help you?" Sebenarnya hampir sama itu, ya. Next, we can say, what shall I do for you? Informal, meanwhile, informal, ini kecepatan dia. Informal, it is used in formal situation, something like this. Offer person who is younger than you or close friend of you. Jadi tawarkanlah sesuatu itu kepada teman yang di umurmu di bawahnya, ya. Umurnya di bawahmu. You can say just like this. Can I help you? May I help you? Something like that. Some useful ways of offering to help, ya. You can use this expression. Okay? Let me get it for you. Can I help you with that? Could or can I? How about I? May I? If you like, I can get it for you. Would you like me to? Nah, jadi saya mau kasih diskusi buat anak kami, ya. What is our discussion? Coba cek dulu. Apa yang menjadi diskusi kita? Ya, di sini. Silakan dicatat, ya. Nanti boleh berdiskusi dengan temannya. Kelompoknya 3 orang aja, ya. Kelompoknya 3 orang saja. Nanti di submit di Google Classroom yang kodenya sebentar lagi akan saya kirim, ya. Write down sambil menunggu buku saya nanti dari sekolah. Write down a situation and create a dialogue. And create a dialogue write down a situation and create a dialogue showing offering, ya. Offering. Pay attention to the Okay. Write down the situation and create dialogue showing ini hapus ini, ya. Showing offering something, ya. Menawarkan sesuatu.
Ini dalam bentuk diskusi ya, in a small group. Group discussion. Oke. Silakan. Saya kasih waktunya ini 8 menit. Nanti kalau sudah selesai submit ke Google Classroom. Ada yang mau bertanya kira-kira? Do you have question? No? No, Baik. sir. Silakan ditentukan dulu kawan diskusinya. Tetap masih di Zoom. Sebutkan dulu 3 orang maksimalnya. Minimalnya 2 orang ya. Oke. Saya tampilkan lagi layar screen-nya. Don't forget to fill your attendance list on WA group. Thank you. Oke, silakan dibuatkan dulu grupnya ya. 3 orang maksimal. At least 2 people, 2 students, maximum 3 ya, 3. So if you have finished, report to me and wait for the Google Classroom. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditunggu kode Google Classroom-nya dari saya. Because our time is running out, ya, saya masih ada waktu 2 menit lagi before I move to another class, grade 10 ya, kelas 10. Okay, everyone.
See you and bye-bye. Don't forget to submit that on Google Classroom. Nanti akan saya buatkan listnya. See you. Goodbye. Yeah, English session. So for today, we are discussing about expression of asking and giving information, ya, about suggestion and offer. Jadi ini adalah ekspresi memberi, meminta informasi mengenai saran dan tawaran, ya, suggestion and offer. So I prepare this for daring, ya, materi daring, not in the real class, to make it easier actually, to make it easily to understand, ya, so that you can easily understand about the material. Let's take a look the basic competency, ya. Let me make it wider. Masih bisa dilihat layarnya? Bisa, Sir. Oke, good. Nampak layarnya kan? Oke. Nampak, Sir. Ini mengganggu sekali sebenarnya, ya. Okay. Well, let's get back to the first. Yeah. Expression of asking and giving information about suggestion and offer. Okay. This is for your class 11 grade 11, basic competency. Jadi tujuannya nanti adalah menerapkan fungsi sosial untuk struktur teks, unsur kebahasaan, yaitu terkait saran dan tawaran, ya. Suggestion and offering based on the context. So at first you need to understand about the using of modality, should and can. Okay. What is the purpose of the study? Yeah. To identify the expression of giving and asking about dealing with suggestion and offering. The second one, you need to be able to identify the distinguishing, the differentiate, yeah, the differ of the expression, its context, yeah. You need to be able to understand the generic structure of expression. Sorry, I mean the generic structure of a text of giving and asking information about suggestion and offering. Memahami unsur kebahasaan, nah ini dia, menyusun saran. So you need to be able to create some expression, and then you need to address to the friends, yeah. And you also able to give response and ask to your friends. Itu dia. What is the social function actually? Fungsi sosialnya, ngapain kita pelajari ini, gitu ya? Social function of asking for and giving information about suggestion and offer is to ask and give suggestion to someone and give response to the suggestion whether accepting or rejecting. Jadi perlu kamu pahami bahwasanya memberikan dan meminta informasi mengenai saran dan tawaran itu adalah